Quero expressar minha solidariedade por esse ataque realmente inadmissível a você e ao jornalismo brasileiro. Minha solidariedade. Professor Levitsky, o senhor está escrevendo, junto com Daniel Ziblatt, o segundo volume de Como Morrem as Democracias. E o senhor contou numa recente entrevista que nesse segundo volume serão apontados 3 elementos básicos que devem ser observados para determinar se um líder, um partido ou um presidente, um candidato são ou não democráticos. O senhor mencionou rechaçar publicamente a violência e se descolar de violência de grupos violentos, esses seriam 2 sem ambiguidades, e aceitar o resultado de uma eleição também sem ambiguidades, que eu acho que é um elemento importante do indicador, né? A parte de aceitar realmente sem nenhuma ambiguidade. Diante do que estamos vivendo no Brasil e das ameaças de verdadeiramente não aceitar o resultado da eleição, o que o senhor espera ou quais são os seus temores em relação a essa eleição brasileira e se isso de fato acontecer, como isso vai impactar e vai, digamos, qual vai ser a consequência para a democracia brasileira? Well, there are 2 different scenarios. There's a scenario in which Bolsonaro wins the election cleanly in a democratic election, in which case he will have to serve a second term. That doesn't seem terribly likely given looking at the polls, but that could happen. And there's another scenario in which he refuses to accept the results, creates a crisis, and perhaps with the help of the military is able to overturn the results and stay in office, at which point Brazil would cease to be a democracy. So those are 2 very, very, very different scenarios. But the key, I think, to Bolsonaro staying in power, or for any sort of presidential autogolpe in this sense, is the support of the military. And the biggest reason why Donald Trump failed to stay in power, even despite his massive efforts, unprecedented efforts to illegally stay in power, he failed because the military absolutely refused to cooperate with him. And you really can't pull off a Latin American style presidential coup without some kind of cooperation from the military. So I think the big question in Brazil, which also has a very professionalized military that is not, until recently, intervened heavily in politics, at least not since the 1990s. The question is whether the Brazilian military would revert to its mid 20th century form and actually intervene on Bolsonaro's behalf. I think if the military does what the military is supposed to do, and stick to the Constitution, it will be hard for Bolsonaro to. I think he's likely to fail like Trump.